Hello, good morning, sir. Hello, good morning. May I talk with you for a while, sir? Sure. I am Anna. I come from Jakarta. What is your name, sir? My name is Danny. Where do you come from, Mr. Danny? I come from Australia. Do you like to visit Bali, sir? Of course, Bali is so beautiful. Except the scenery. What do you like from Bali, sir? I like the culture of Bali. It is very unique, and the people are friendly. How many times do you come here, sir? About twice. I suggest you to visit Garuda Wisnu Kencana too, sir. Is it good? Of course, sir. There is the biggest statue there. Great. Can you tell me about more information of it? Sure, with pleasure. Bali Cultural Park is located in the hills of limestone and rock, exactly over the hill of Nusa Dua Pikatu Badung Regency, that about 40 kilometers south of Denpasar City, Bali. It was approximately 30 minutes drive from Ngurah Rai when using a motor vehicle. Various uniqueness and beauty of Bali are well in view of the history, traditions, cultural customs, arts and panorama attraction. Of many attractions in Bali, one of them is Garuda Wisnu Kencana, that abbreviated Garuda Wisnu Kencana, GWK. Bali Cultural Park is the window of island arts and culture against the backdrop of nature and an amazing panorama, making one of the main objectives for a variety of performing arts, exhibitions, conferences or religious visits. All right, I will come there as soon as possible. Thanks for your time, sir. Nice to meet you too. Few inches later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hi dears, my student. How are you? Are you ready to study English? Let's study together. And let's begin. Dears, do you understand what does the video tell about? What do you think about the video? Well, from the conversation, the characters talk about the tourism place. She describes generally about Garuda Wisnu Kencana in Bali. So, today's lesson, we are going to learn about descriptive text or description text. We will learn about definition, social function, generic structure, language features, example, and exercise. The first is definition. What is description text or descriptive text? Nah, sesuai dengan namanya yaitu deskriptif, diambil dari kata describe. Berarti pengertiannya dikutip dari Macmillan Dictionary is to give details about what someone or something is like. Nah, maka descriptive text artinya salah satu jenis teks bahasa Inggris yang di dalamnya memuat deskripsi atau gambaran detail tentang suatu objek tertentu. For example, we can describe place, person, animal, or things or food, like that. But today's lesson, we are going to learn about tourism place, mendeskripsikan tempat wisata. How about social function of descriptive text? Social function itu tujuan kenapa harus belajar teks ini, yaitu is to describe particular place, yaitu mendeskripsikan salah satu tempat tertentu. Next is generic structure of descriptive text. Generic structure itu adalah susunan teksnya. The first is identification. It is the opening paragraph tells the reader what the description is about. Jadi maksudnya identification itu terletak pada paragraf pertama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Identification berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan sebelum kita memberitahu tentang lebih rinci mengenai objek tersebut pada paragraf selanjutnya. Yang kedua yaitu description. Description atau deskripsi adalah berisi ciri-ciri khusus yang dimiliki benda, tempat, atau bagaimana suatu benda dideskripsikan.
Misalnya sifat-sifatnya, tampilan fisiknya, dan hal lain yang kemudian dituliskan dengan spesifik. Next, yang ketiga yaitu ada concluding paragraph. Nah, ini bersifat opsional, maksudnya adalah kesimpulan dari paragraf. Nah, summaries of the whole description. Nah, ini ada beberapa versi ya, ada yang memakai concluding, ada juga yang hanya 2 generic structure-nya. Next, we can learn about language features of the text. Nah, maksudnya adalah ciri-ciri kebahasaannya. The first is using attribute verb seperti to be, is, am, For example, Borobudur Temple is well-known temple. Nah, di situ ada to be is ya. Next, the second is using simple present tense. Nah, ini harus menggunakan tenses untuk masa sekarang. For example, Lembah Pelangi waterfall sounds. Nah, di situ ada sounds-nya. It's simple present tense. Next, the third is focus for the subject is being described. Nah, jadi the text itu hanya fokus pada satu objek tertentu. Jadi tidak memberi penjelasan untuk objek-objek yang lain. And the last is using adjective. It means menggunakan kata sifat ya. For example, the access to this place is quite difficult because bla bla bla. Nah, di situ kata sifatnya ada di quite difficult. Do you understand? Okay, now it's example for descriptive text. The example is Borobudur Temple, berarti ini mendeskripsikan tentang Candi Borobudur. The first paragraph is identification, karena di situ mendeskripsikan atau menjelaskan tentang Candi Borobudur merupakan salah satu keajaiban dunia, kemudian sangat terkenal buat orang-orang, dan orang-orang itu menganggap bahwa itu adalah karya yang luar biasa. Nah, itu masih termasuk ke identification. How about the second paragraph? Nah, di situ dimulai dari Borobudur Temple was built by Sailendra Dynasty during the 8th century. Nah, itu paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiga diawali juga dengan domestic tourists usually go there by bus on private cars, while foreign tourists like to join travel bureau because they don't need to think of the transportation. Nah, jadi paragraf-paragraf itu mulai disebut sebagai description karena memberikan gambaran secara rinci dan spesifik tentang Candi Borobudur. Oke, next kita cari ciri-ciri kebahasaannya dari teks ini. Yang di garis bawah itu termasuk attribute verb ya. Di sini yang menggunakan to be is. For example, Borobudur Temple is one, kemudian ada it's the biggest temple, kemudian ada it's elegance, dan yang lainnya yang belum ketulis di sini. Next, language features-nya yang di garis bawah merah. Nah, itu termasuk simple present tense ya, menggunakan tenses untuk masa sekarang. Di situ contohnya ada the people all over the world now. Nah, now-nya itu menggunakan verb one. Kemudian ada most of them admire, dan lain sebagainya. Next, yang di garis bawah hijau itu ada most beautiful, and then the greatest, and it's the biggest, or easier. Itu termasuk adjectives ya, jadi kata sifat yang ada dalam teks ini. Hi dears, have you got the lesson? Bisa dipahami ya, itu ciri-ciri dari teks deskriptif. Oke, bagi yang belum paham bisa dilihat terjemahan dari Candi Borobudur yang tadi ya. Now it's time to exercise.
dears, I think it's enough for today. I hope you can understand all. Keep spirit as always. Thank you for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.